So the probability of A given that B, denoted by PA over B, it is the probability of that, probability that A occurs, knowing that B occurs. And we're assuming that event B occurs. And in this case, what will be the probability of A? So here we have the condition that the event B occurs. We have the condition that event B, هذا الevent B occurs. مثل بهذا الexample, probability of girl given that grade 11, I mean here the probability that the student is a girl, knowing that this student is from grade 11. So here we're assuming that this event occurs, assuming that the student is from grade 11. And then what will be the probability that the student is a girl? So here it will be 8 over 20. The rule, probability A given that B, it is the probability of A intersection B over probability of B. Probability A given that B, it is probability of A intersection B over probability of B. طيب. Now, probability of B given that A. B given that A, the same idea, it is the probability if you apply this rule. It is the probability of B intersection A, zeta A intersection B, over the probability of B. Sorry, over probability of A. Over the probability of A. From these two, I can deduce probability of A intersection B, if you use the cross product here and here, it's probability of B times probability of A given that B, probability of B times probability of A given that B, and at the same time it is probability of A times probability of B given that A. يعني إذا بدك طريقة بسيطة تفهمون B A over B, A B over A. Okay, this is the probability of the intersection. And here, of course, we are writing rules. Depends on the given. حسب شو عندنا. طيب. Do you have any question? Any questions till now? هون نحن شلنا الأوفر صح أستاذ؟ وين؟ بهاي؟ بهيدي؟ A intersection B. بالرول إيه. أي رول؟ هاي ال intersection B اللي أنا كاتبها هون. هلا اللي كتبتها. طيب. probability A intersection Use the B. cross product. ما بقول لك if you use the cross product. A intersection B, here we have over 1. Over 1, multiply probability A intersection B times 1, you probability A intersection B. And then you multiply B times probability of A over B, or A given that B. Okay? Right. Okay. Good. And here, of course, you have to understand the meaning of the event A intersection B. It means that A occurs and B occurs. Yeah, for example, here in our example, you can A intersection B, for example, the student is a girl and in grade 11, and satisfying both conditions or satisfying both events. The student is in grade 11, the student is a girl, and at the same time. Okay? Like, to understand the 12, if you have, this is the sample space. Okay? Let's say we have two events A and B. Okay? A, B. هذا هو B intersection A given that probability of A. يعني إذا بدك تفهمها هيك area هي هيدي هاي الاريا divided by كلها divided by لل A. أو إذا بتقول A intersection B given that B يعني أنت بتقول this one divided by بس الاريا لل B. طيب شو بدنا فيهم؟ أستاذ أنت عم تكتب شيء؟ إيه مش مبين عندي شيء. عند الكل ولا بس عندك؟ هيك ما بعرف. فيك تنطر شوي لأعمل ليف برجع فوت؟
طول بالك الباقيين شو الوضع عندك؟ ايه أستاذ أنا عندي مبين. يعني فلاور جاكيت. هي طيب مش الحال؟ Okay. طيب. To explain the idea of the total probability graphically or geometrically, you have the sample space and assume that this sample space is divided into just one moment. Sorry. Sorry. طيب. You have the sample space and assume that this sample space is divided into a partition. Let's say A1, A2, A3, A4. يعني مقسمينه ل 4 parts. Okay, partitions. A1, A2, A3, and A4 are 4 events, and mutually exclusive events. Okay, they don't occur at the same time, and all together they form the sample space. Union A1, union A2, A3, A4 gives the sample space, and assume that we have here an event E. Okay, طيب هلا graphically إذا أنت بتشوف هاي graphically هون الإي هي عبارة عن هاي plus this plus this plus this, right? هيدي الاي هو عباره عن هيدي اللي هي E intersection A1 plus the second part اللي هي E intersection A2 plus this part which is E intersection A3 plus the last part اللي هي E intersection union E intersection A4. مظبوط اللي عم بحكيه ولا لا؟ graphically geometrically is that true? Yes. هلا استاذ انا هو بفهمش في الانترسكشن واليونيون. يا اخي بقول لك جرافيكلي جيومتريكلي اعتبرها خي هيدي اريا شقفه ارض خي مقسمه هيك مش بقول انه بعدين طيب لك استاذ فينا ارسم شغله؟ الانترسكشن as we said it is the common. يعني مثلا انت عندك هيدي الاي 1 نعم انت عندك هيدي الاي 1 نعم ناخذ رسمه جديده اوكي هاي البارت هيدي كله سوا خي هيدي اي 1 عم نشوفها جرافيكلي هاي اي 1. طيب وانت عندك هيدي هي الاي مش هيدا البارت هو الانترسكشن between E and A1. It is the common between E هاي البارت this set E and this set A1. طيب هيدا البارت هو الانترسكشن. It is طب E. ليه ما فينا نعم نكتبها اي يونيون اي 1؟ لا E union A1 it means everything in E everything in A1. Union it means everything in or elements in E and all elements in A1. يعني كنت عم تكون انت عم تاخذ كل هيدي الاي 1 مع كل هيدي الست اي. لا انا عم بقول بدي بس هيدي البارت هاي. It is the intersection.
تمام. So here E intersection A1 هيدي. طيب the second part هاي this part it is E intersection A2 and this one it is E intersection A3 and this one it is E intersection A4. Right? طيب هلا this set E is formed by these four parts. It means that E it is the union of this one, this and this. هن E intersection A1 union E intersection A2 union E intersection A3 union E intersection A4. طيب if you apply the probability what you studied in grade 11, probability of E, here you have union yeah, means addition, and there is no intersection between these four parts, between this and this. There is no intersection, so I can write only addition, ما في subtraction intersection. So it is probability of E intersection A1 plus probability of E intersection A2 plus probability of E intersection A3 plus probability of the last one, E intersection A4. Probability of E is أنا بدي طلع probability of E. It is E intersection A1 plus probability of E intersection A2 plus E intersection of A3 plus probability of E intersection A4. Right. Now how to find the probability of each one of these? How, depending on the given, you may apply this. You may apply this. طيب هون هاي الفكرة أنا هون I applied it on let's say partition of 4. Sample space عمل له partition of 4. This idea can be applied in case you have a partition of n different partitions or n different events. يعني مش ضروري يكون عندك بس 4 قد ما يكون 5 7 100 2 ما في مشكله. اوكي يعني مثلا بهالاكزامبل بس هيك بنكتبها يعني. بس هيك بتكتبها. ايه هلا رح ناخذ اكزامبل وبتشوف كيف يعني. طيب مثل هالاكزامبل هون boys will girls they form a partition of the students. Boys girls how they form a partition of the students. صح؟ Or let's say grades students of grade 11 students of grade 12 they form a partition of the students. يعني مثلا هون في ارسم figure شبيهه للي انا شغلها هون. اوكي the sample space هذا كله which is the number of students مقسومين شقتين. The students of grade 11 students of grade 12. Okay, and here we have this event E. Okay? This event E اللي هي the student is a girl. The student is a girl مقسومة شقتين. Girl of grade 11 girl of grade 12. هذا الايفنت مقسوم ل 2 parts girl of grade 11 and girl of grade 12. يعني probability of E خلينا نسميها مثلا هيدي A وهيدا B. The probability of E it is the probability of E intersection A plus probability of E intersection B. شو معناتها؟ يعني هاي girl it is probability girl and in grade 11 plus probability of girl and grade 12 اللي هي طيب اذا بدنا ناخذ النمبرز اللي عندنا اياها girl and grade 11 girl and grade 11 عندنا 8 so 8 over 32 8 over 32 plus girl and grade 12 girl and grade 12 we have 7 so 7 over 32 اللي هي طلع معنا الانسر ولا 15 over 32 وهو صح probability للجيرل girls عندنا 15 over 32 اللي بدي اياه منك بس انه to understand it only تفهمها انه شو معنات partition شو يعني total probability انه هذا الايفنت انا يعني عم اقسمه لبارتس وكل بارت منهم هو عباره عن intersection. حتى ما اطول عليك واخذ اكزامبل هيدي الفكره اللي نحن عم نحكيها هي التوتال probability. ولقول لك شغله just one moment وين يلا
بالسمري الفورمولا شيت اللي عندكم اياها. بس 1 second. حكينا عن conditional probability, the meaning, the rule. Probability A given that B, it is probability of A intersection B given that, or over probability of B. Intersection, we have two rules. A given that B times B, or B given that A times A. The total probability, if you have B1, B2, Bn is a partition of the sample space, and D is any event, then probability of E, the probability of E, هاي بنعملها partitions, بنقسمها لparts. هي E intersection the first one, E intersection the second one, E intersection the third, E intersection ده كله وبعملهم add. هاي نفس هاي الفكرة اللي عم نحكيها. E intersection the first plus E intersection the second, the third, the fourth, قد ما يكون في عندنا. This is what we call the total probability. اوكي؟ طيب لناخذ اكزامبل حتى ما نطول كثير عليكم وتفهموا الفكره بشكل اوضح. Here is an example from the guide. They said to prevent the spread of a disease, بما انه هلا نحن disease COVID-19, 60% of the population is vaccinated. They said 60% of the population of a population are or is vaccinated. في عندنا 60% من هؤلاء الناس أخذوا الفاكسين. طيب. They said the vaccine not being perfect, and 10% of vaccinated persons, 10% of vaccinated persons will catch the disease, will still catch the disease. On the other hand, they said 30% of the individuals who did not take the vaccine, who did not take the vaccine are not ill. قبل كل شيء to understand the given, أنا بدي أكتب شيء. خلينا ناخذ مثلا كمان let V be the event. طبعا we selected only one person at random from this population. Okay, let's say select one person at random from this population وبدنا نعمل study عليها نشوف probabilities. Okay, let's say that this person in event V, the person is vaccinated. The person is vaccinated. Event I, the person is ill. طيب بدنا نفهم شو في عنا ونرسم هالدياجرام هلا اللي بدنا نرسمه ونفهم شو بدنا نعمل. طيب عم بيقول لك بهي population عندك 60% اخذوا طعم، عندك 60% اخذوا طعم. اول شيء شو لازم تفهم انت هون لما نجي بقول لك 60% من الناس اتطعموا. What can we conclude? What is the percentage of
of the or what percent of the population is not vaccinated? Yes. فيك ترجع تعيد السؤال أستاذ بليز؟ لا بدنا نركز شوي. لا مركز. أقول إنه we have 60% of the population is vaccinated. What percent of the population is not vaccinated? 40%. 40. بدك تفهم هون انه خيي في عنا نحن 60% من الناس اخذوا الطعم، معناتها في 40% ما اخذوا الطعم. فهمت؟ فاذا اذا بدنا نرسم هيك شي دايجرام صغيره، يا بيكون هذا الانسان vaccinated او not vaccinated. the person is vaccinated، يا اما vaccinated or not vaccinated. الفاكسينيتد قديش هن؟ 60%، يعني 0.6. يعني probability of V هي 0.6. يعني اذا انت سحبت شخص من هالبوبيوليشن كلها سوا، probability انه هذا الشخص يكون مطعم هي 0.6، 60%، يعني 60 over 100، 0.6. البروبابيلتي انه ما يكون مطعم، الفي بار يعني هي 1 minus probability of v، يعني 1 minus 0.6 which is 0.4. بتحط هون 0.4. هذا probability للايفنت، probability of v. طيب هل يعني اذا بدك ترسم كمان مثل هاي، مثل هيدي هون، انه هالبوبيوليشن كلها سوا يا مطعمين يا مش مطعمين، في غير هيك؟ في عنا غير هيك؟ V or V bar، ما في غير هيك. V and V bar they form a partition of this population. They form a partition of this population. ال V وال V bar مطعم مش مطعم، اخذ طعم مش اخذ طعم، بس هودي هن 60% of the population وهودي هن 40% of the population. طيب اذا بدنا ناخذ هذا الايفنت الثاني I the person is ill، طيب ما هيدا هو الاي، انه ill، طيب يا اما بيكون ill بس مطعم، اخذ طعم ونلطش، مش اخذ طعم ونلطش، مثل الكوفيد هلا نحن فيه. كم يا اما في عندك ناس خي اخذين الطعم شوي لقطوا الفيروس، في عندك ناس مش اخذين الطعم ولقطوا الفيروس. هيدا الاي ال. اوكي هيدا البارت، هاي البارت هون هن اللي اخذين طعم ولقطوا فيروس، وهيدا البارت هن اللي مش اخذين طعم ولقطوا فيروس. طيب شو عم بيقول هون؟ 10% of the vaccinated persons، يعني هيدا vaccinated ill given that vaccinated ill given that not vaccinated. هلا بنحكيها بطريقه اوضح. ill or not ill. اوكي طيب given that 10% of vaccinated persons will still catch the disease، هيدا هون conditional probability. عم بقول لك of the vaccinated persons، يعني knowing that this person is vaccinated the يعني probability that this 10% من person is 60%. ill is 0.1. high probability that he is ill given that he is vaccinated. أقول لك 10% of the vaccinated persons، يعني assuming that هذا person who is vaccinated، okay, assuming that this person took the vaccine, still he is ill, the probability is 0.1. As a probability of ill given that V is equal to 0.1. يعني هاي هون هاي 0.1 ill given that he is vaccinated.
هون لازم تفهم انه خيي بين هودي الفاكسينيتد people okay or persons 10% will catch the disease. طيب يعني لازم تفهم انه في 90% will not catch the disease. بس من مين؟ من مجموعة اللي هن vaccinated. يعني هيدي 0.9 هاي 0.9 يعني بمعنى تاني هون probability he is not ill but knowing that he is vaccinated it is 1 minus probability of I given that V اللي هي 0.9. طيب the third information 30% of individuals who did not take the vaccine يعني هم من جماعة اللي ما أخذوا فاكسين جماعة اللي ما أخذوا الطعم شو عم بيقول 30% are not ill من هن ما أخذوا الطعم يعني given that V bar اللي ما أخذوا الطعم the probability that will not be ill يعني I bar يعني هودي هي 0.3 هاي 0.3 لتفهم أكثر اللي ما أخذوا الطعم في عندك 30% منهم ما لقطوا فيروس. طب هون كمان لازم تفهم انه في عندك 70% لازم تفهم انه في 70% من اللي هن ما اخذوا الطعم لقطوا فيروس. like بسؤال البروبابيلتي بس تكتب هذا الجيفن بس تحط هذه التري ملكت الاكسرسايز كله سوا صار الاكسرسايز كله سوا خاتم باصبعك اي شيء صار ممكن تعرفه. هذا اللي نحن عم نكتبه هون هودي هاي المجموعه هن الكونديشنال probabilities conditional probabilities وهلا رح نكتب شغله ثانيه بعد هون اللي هي joint probabilities الانترسكشن. قبل ما اكمل وروح للاسئله بعد ما بلشتش لا هي ولا بارت 1 ولا بارت 2 ولا شيء هذا الجيفن مفهوم ولا لا؟ يس لا مفهوم ولا مش مفهوم؟ What is مفهوم the مفهوم probability that you understood the given؟